ندرس الموقف الحقيقي التالي. We have the following question. أن السؤال التالي. صوتي واضح للكل؟ صوتي واضح للكل؟ Yes. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. Okay, just give me a second. ثواني. I want to open my books. Okay, so we are going to start with the following question. هنبدأ بالسؤال التالي. Yes, the question says السؤال يقول yes, what do you do every day? ماذا تفعل كل يوم from morning till night. طبعا السؤال نزلته على التليجرام. Okay, yes, just wait a little بس ثواني. I want to open my book. Yes, what do you do every day from morning till night? ماذا تفعل كل يوم؟ Okay, من الصباح حتى المساء. Okay, so this is the question. السؤال. We have important vocabulary. عندنا كلمات مهمة. Yes, we have important vocabulary. كلمات مهمة we have. Yes. So just want to make sure the recording is on. أكيد بأن المحاضرة تمام. The recording is on. تمام. So okay. So yes, we have important vocabulary. عندنا كلمات مهمة. So the vocabulary, the first one الأولى we have wake up. Page 11 صفحة 11. All of you with me كلكم وياي. We have wake up page 11 صفحة 11. الكل وياي. نعم. تمام. We have wake up, it means ينهض. Wake up, it means ينهض. Yes, it is a verb, فعل. Example, مثال. I wake up every day at 7 a.m. I wake up أنا أنهض every day كل يوم at 7 a.m. في الساعة 7 صباحا. This is example. The second example طبعا فعل. الفعل شي يعبر عن حركة yes أو نشاط يقوم به الإنسان. النشاط هذا لما أقوم به حصرف بطاقة أو أخذ بطاقة فسمي فعل. Okay. فwake up it means ينهض, it means يصرف طاقة. eat يأخذ طاقة. فأي شيء أصرف بطاقة أو أخذ منه طاقة يسمى فعل. On this way. Here's the next one. We have a brush. Brush means يفرج. My teeth أسناني by toothpaste. أفرج أسناني. Yes, brush أفرج my teeth أسناني by بواسطة toothpaste معجون الأسنان. by بواسطة toothpaste معجون الأسنان. Example, I brush my teeth every day by toothpaste. Who can give me example about to brush my teeth? Who can give me an example? مين يعطيني مثال about to brush my teeth? Yes. Example? You don't have example? I brush my teeth. I brush my teeth by the original toothpaste. Okay, by the original, toothpaste. Okay, great. Okay, so as I think it's clear, واضحة. Okay, the third one, الأولى we have wash. Washed means يغسل. Washed means يغسل. My face, وجهي by soap. بالصابون. Yes, I wash my face. أنا أغسل my face وجهي every day كل يوم أو every morning كل صباح by soap. بالصابون. Okay, so also this is a verb. أيضا فعل. Who can give me example? مين يعطيني مثال about wash? Wash my face. Yes, who can give me an example? مين يعطيني مثال about wash غسل my face وجهي. Yes, we can say. Yes, أنا yes أغسل وجهي. Yes. Okay, ليلا قبل النوم. Yes. Yes. I wash my face every morning. I wash my face. Yes. I wash my face. I wash my face. Every night. Every night. Okay, I wash my face every night. Great, clear. Okay, we have tidy. The next one, page 12. صفحة 12. Page 12. صفحة 12. We have tidy. It means arrange, يرتب. Tidy أيضا فعل. It means يرتب. My room. غرفتي. Tidy, أرتب. My room. غرفتي. It means arrange my room. Example مثال. I tidy my room every morning. I tidy أنا أرتب my room غرفتي every morning كل صباح. Who can give me an example about tidy? من يعطيني مثال على tidy. Tidy أيضا فعل بصرف طاقة أو بحركة.
Yes. Who can give me an example about tidy? مين يعطيني مثال على tidy؟ tidy يرتب. I tidy my bedroom every morning. I tidy my bedroom every morning. Okay, great. Excellent. Who's next? Do we have someone else? عندنا شخص أيضا جاهز؟ يعطيني مثال على tidy. Okay. Example مثال أنا أرتب yes منزلي yes كل يوم. I tidy my شنو؟ My house My home. My every house. day. My Yes. every day. Every day. Yes. اللي بعدها عندنا pray يصلي. Pray يصلي. Pray means يصلي. أيضا فعل. أيضا فعل. Okay. Example مثال. Yes, I pray أنا أصلي 5 times 5 مرات every day أو each day كل يوم. أنا أصلي 5 مرات okay كل يوم. ف pray it means يصلي. Pray يصلي. Who can give me example about to pray? Yes. مثال أنا أذهب إلى الجامع وأصلي. شو يصير؟ أنا أذهب إلى الجامع وأصلي. I go to mosque I or go. pray. I go to mosque. I go Right. to mosque. I go to mosque and pray and pray. Yes. Okay. Also we have a breakfast. يتناول الفطور. Have it means eat. يأكل. breakfast. أيضا فعل. Have it means معناها يملك أو معناها يأكل تجي. Okay. Have a breakfast. مثال example I have أنا أتناول breakfast الفطور every day كل يوم on this way. Okay. فإذا عندنا I have a breakfast every day أنا أتناول الفطور كل يوم. yes, who can give me example about have a breakfast؟ من يعطيني مثال على have a breakfast؟ You should have breakfast for your healthy. You should, yes, you should. Okay, you should have a breakfast to keep healthy. وتحافظ على yes to keep your health أو to keep healthy لتبقى yes صحيا. Okay, أو يبقى جسمك صحي أو to keep health. Okay, to keep healthy لتبقى صحيا. Yes. Okay, as I think it's clear واضحة. Okay, let's go to the next page. Page 13. صفحة 13. 13. Where yes ألبس my clothes ملابسي. Where also أيضا فعل means يلبس my clothes ملابسي. Example مثال أنا ألبس ملابسي أو ألبس ملابس العمل كل صباح. شو نقول؟ I wear أنا ألبس my clothes work ملابس العمل my clothes work ملابس عملي every morning كل صباح. Okay. Who can give me an example about where؟ من يقدر يعطيني مثال على where؟ Yes, where؟ من يقدر يعطيني مثال على where؟ Where يلبس؟ I Yes. wear my I wear my suit. I wear my jacket in Yes. winter. Yeah. Okay. I wear my coat in the winter. أنا ألبس المعطف في الشتاء. Okay, great. أو أنا ألبس بدلة عندما أذهب yes إلى حفلة أو مناسبة. عندما أذهب إلى حفلة. I wear my suit ألبس yes بدلتي when I go to the party. عندما أذهب إلى الحفلة. Okay. So عندنا go to my work it means أذهب إلى عملي. Yes, it is okay. I go to my work every day. أنا أذهب إلى عملي كل يوم. عندنا أيضا do my job tasks. Do أقوم my job tasks بمهمات عملي. Do أقوم yes my job tasks مهمات عملي. أو do my homework أقوم بواجبي. Also we have yes okay page 14 صفحة 14. Watch أشاهد TV with my family. Watch means أشاهد TV التلفاز with my family. أو watch أيضا نقول أشاهد الفيلم مع عائلتي. Watch the movie or the film with my family. Have dinner أتناول العشاء أو eat dinner. Go to the bed. أذهب للفراش at 12 p.m. في الساعة 12 مساء. Go to the bed أذهب الفراش at 12 p.m. في الساعة 12 مساء. On this way. في واضح؟ Clear واضحة. ننتقل إلى page 15 صفحة 15. Page 15. We have also
vocabulary عندنا أيضا كلمات. The first one administrator إداري. Administrator it means إداري. Okay, also we have yes send emails أرسل البريد الإلكتروني. send emails administrator إداري. مثال yes أنا أعمل كإداري في وزارة مثلا النقل. شو يصير؟ I work as an administrator كإداري in the ministry في وزارة of transportation وزارة النقل. Okay, who can give me example about administrator؟ يعطي مثال عن administrator. Yes, مثال أنا أعمل كإداري في شركة المنصور. أنا أعمل إداري في شركة المنصور. وش يصير؟ I work administrator an administrator with yes with المنصور in المنصور company المنصور company. Okay, in المنصور I company. work as administrator in my office. Yes, I what? I work as administrator in my office. Yes, I work as administrator. Where? In my office. In my office. Okay, great. ممتاز. نستمر. بس نحاول نخلي ميوت لأن أكو ضوضاء. Okay. عندنا أيضا أرسل emails البريد الإلكتروني to ministries إلى الوزارات. مثال I send أنا أرسل emails البريد الإلكتروني to ministries إلى الوزارات every morning أو every day كل يوم. Okay. أو I send أنا أرسل emails البريد الإلكتروني to the private companies إلى الشركات الخاصة. Also we have get the attendance أخذ الغياب. Get شو معنى get means أخذ. The attendance الغياب. Attendance it means الغياب. And absence it means الحضور. Absence it means الحضور of employees للموظفين. Get أخذ the attendance الحضور and absence الغياب of employees okay للموظفين. فعندنا أيضا get يأخذ. Okay. So مثال أيضا I work as an administrator أنا أعمل كإداري and I get أنا أخذ the attendance الحضور and the absence والغياب of employees الموظفين. So who can give me example about get the attendance and absence of employees؟ مين يعطيني مثال؟ Who can give me an example? Yes. مين يعطيني مثال and get the attendance and absence of employees؟ Yes. أنا أعمل مثلا أنا أعمل في وزارة الثقافة yes كإداري. Yes okay آية استمع. Yes, I work administrator to company and Mansour and they get the attendance in المنصور company in المنصور company ترجمة تكون عكسية. Yes, in المنصور company. Yes, and they get the attendance and absence every morning. Okay, every morning. Okay, great. Okay, great. ممتاز. Okay, نستمر أيضا. Now we have page 16 صفحة 16. Page 16 we have audit employees salaries. Audit it means أدقق. Employees salaries رواتب الموظفين. Employees salaries رواتب الموظفين. Salaries it means رواتب. Employees موظفين. Audit أدقق. Employees موظفين. Salaries رواتب. Okay. مثال أنا أعمل محاسب. Yes. وأدقق رواتب الموظفين. Yes. So what means? I work أو I am an accountant. أنا محاسب and I audit وأنا
and I وأنا audit أدقق employees salaries رواتب الموظفين. So who can give me an example؟ من يعطيني مثال about audit employees salaries؟ من يعطيني مثال؟ I audit mm-hmm. I Yes. audit the records of employees every month. Okay. Yes. I audit the where The re- the the report records of the reports. Yes, the reports. re- Yeah, yes, of employees. Okay, every month. Okay. records أستاذ سجلات. سجلات. Yes, the records. سجلات. Record. Yes, records. Okay, great. ممتاز. Okay, so we have the next one. Okay, اللي بعدها. We have audit transaction. Audit أدقق transaction المعاملات. Audit means أدقق المعاملات. I work أنا أعمل as administrator كإداري as an administrator. Yes. And I audit transactions وأنا أدقق المعاملات التجارية. So yes, أيضا audit فعل transactions اسم معاملات تجارية. Okay, so who can give me example about audit transaction؟ من يعطيني مثال على يدقق المعاملات؟ Yes, who can give me an example؟ I audit in I audit uh, uh, عفوا. Yes. I work in auditing transaction department. Okay. Yes, I work as auditing and yes, in transaction department. Okay, great. Yes, we have the next one. عندنا اللي بعدها. Supervise يشرف about employees على الموظفين. Supervise يشرف about على employees الموظفين. فsupervise أيضا فعل أيضا هنا فعل عندنا. For example مثال I supervised okay about the employees. Yes. Okay, and make sure yes I supervised أنا أشرف about بشأن employees الموظفين and make sure وأتأكد they do their job. Yes, they do their job يقومون بعملهم or their jobs. Yes, أعمالهم correctly. Yes, and they do their jobs ويقومون بأعمالهم correctly بشكل صحيح. Okay. صوتي واضح؟ صوتي واضح؟ واضح. Who can give me an example about supervise about the employees? Supervise about the employee. Yes, مين يعطيني مثال؟ Work in a company. I work in a company. My position and responsibility is supervise about employees. My position is that I am responsible, or that I am supervise, that I am supervising, or that I supervise about employees, that I supervise Yeah. about employees. Okay. I work as HSE supervisor in our company. Yes, I work as a supervisor in my company or in our company. Yes, and supervise about the employees. Great, ممتاز. Okay. ننتقل let's go to the next page. ننتقل صفحة. So, okay. So I'll give you 2 minutes. أعطيكم دقيقتين to read the vocabulary within yourself. تقولون الكلمات في نفسكم دقيقتين. After that, we are going to read them individually. بعدها حنبدي نقراها بشكل انفرادي. فقط حنقرأ الكلمات من البداية من صفحة 11 yes إلى حد to page 11 to page 16 حتى صفحة 16. نبدي نقرأ الكلمات من نفسنا وبعدها حنبدي نقراها بشكل انفرادي. So start reading. نبدأ بالقراءة.
Okay. So do we have someone as ready? عندنا شخص جاهز? نعم. Okay, come on. Let's wake up. Wake up, Mm-hmm. brush my teeth by toothpaste, Yes. wash my feet by soap, Mm-hmm. ID. tidy my room, Mm-hmm. pray, Mm-hmm. have breakfast, Okay. wear my clothes, Okay. go to my work, Okay. do my job tasks, That's good. watch TV with my family, Okay. have dinner, Okay. go to the bed at 12 p.m., Okay. administrator, Okay. send emails to ministries, Okay. get the attendance and absence of employees, Okay. audit employees' salaries, audit transactions, supervise about employees. Okay, great. Thank you very much. Yes, who is next? ومن جاهز أيضا؟ Okay. Yes. Okay. Further? Yes. Wake up, Yes. brush teeth by dust, Okay. wash my face by soap, Mm-hmm. tidy my room, pray, have breakfast, Mm-hmm. wear my clothes, go to my work, do my job tasks, watch TV with my family, have a dinner, go Mm-hmm. to the bed at 12 p.m. Administrator, send email to ministry, Mm-hmm. get the attendance and absence of employees, That's right. audit employees' salaries, audit transaction, Mm-hmm. about Okay, supervise about this. Okay, good. Supervise about employees. Okay, yes, thank you very much. Who's next? That's Adnan? Yes, that I. Yes, I. Let's start. I wake up. Uh, yes, yeah, wake up, Mm-hmm. brush my teeth by toothpaste, Face. wash my face by soap, Mm-hmm. tidy my room, pray, Mm-hmm. have breakfast, Mm-hmm. wear my clothes, go to the work, do your job tasks, Do my job which tasks. Do tweet my job tasks. My job tasks. do do My do my job tasks. tasks. Watch TV with my family, have dinner, go to the bed at Bed. 11 p.m. Administrator and send emails to minister, get Histories. uh, get uh, get the Attendance. attendance and absence of employees, Mm-hmm. audit employees' salaries, Mm-hmm. adapt transaction, Transactions. Supervise. supervise, su- Supervise. Z. supervise, Supervise. yes, supervise about employees. Okay, great. Okay, thank you very much. Who's next? نهلا جاهز؟ Okay. كل شاركوا؟ So, all of you have participated? تمام. كل شاركت. Okay, تمام ننتقل إلى let us see the question and the answer. نشوف السؤال, the question and the answer, الإجابة. The question says, السؤال يقول, once again, what do you do, ماذا تفعل every day, كل يوم, from morning من الصباح till night, حتى الليل. Okay. So the answer الإجابة حتكون page 17 صفحة 17. I wake up أنا أنهض at 7 a.m. في الساعة السابعة صباحا in the morning في الصباح. Then من ثم I tidy أنا أرتب my room غرفتي and wash وأغسل my face وجهي by soap بالصابون and brush وأفرج my teeth أسناني by toothpaste بواسطة معجون أسنان. Next من ثم I have a breakfast أنا أتناول فطور with my family مع عائلتي and then من ثم I wear أنا ألبس my clothes ملابسي and go وأذهب to the المنصور company إلى شركة المنصور because بسبب I work there أنا أعمل هنالك as an administrator كإداري as administrator كإداري. Okay, let's continue. And I am responsible أنا مسؤول I am responsible أنا مسؤول there هنالك about بشأن sending emails إرسال emails البريد الإلكتروني to private companies
to private companies إلى الشركات الأهلية. Private means أهلية, companies شركات. And government ministries أو yes إلى الوزارات الحكومية. Government it means حكومية, ministries وزارات. And get وأخذ the attendance الحضور and absence الغياب of employees الموظفين. Audit أدقق employees salaries رواتب الموظفين. Audit أدقق company transactions okay company transactions المعاملات التجارية للشركة. and supervise وأشرف about بشأن company employees أو أشرف على موظفين الشركة. and supervise وأشرف about yes company employees على موظفين الشركة. okay let's continue. استمر. Then من ثم I finish my work أنا أنهي عملي at 1 p.m. في الساعة الواحدة yes ظهرا. and I use وأنا أستخدم my private car and I use my private car سيارتي الخاصة to come back home ليعود إلى المنزل. yes to come back home. come back means يعود home إلى المنزل. Yes, and I arrive وأنا أصل to my home إلى منزلي yes at 12 p.m. at 2 p.m. في الساعة الثانية ظهرا. at 2 p.m. في الساعة الثانية ظهرا. and I take وأنا أخذ a bath حمام. next من ثم I have أنا أتناول أنا أتناول a lunch الغداء with my family مع عائلتي. after that بعد ذلك yes I have a nap أنا أقوم a nap بقيلولة. Yes, nap it means قيلولة. It means you are going to sleep for 1 hour in the afternoon. معناها بأنه حتنام لمدة ساعة بس في وقت الظهيرة. Okay, for an hour لمدة ساعة. and have وأتناول cake الكيك and tea والشاي with my family. Next من ثم I go out أنا أخرج with my family مع عائلتي to have لأتناول a dinner العشاء at a restaurant في المطعم and back وأعود home إلى البيت and watch وأشاهد TV التلفاز with my family مع عائلتي and listen وأستمع to their problems إلى مشاكلهم and solve them وأحلها. Finally, yes, I go to bed أنا أذهب إلى الفراش at 12 p.m. في الساعة 12 مساء because بسبب I have a work أنا لدي عمل yes at 8 a.m. في الساعة 8 صباحا. Okay, so do you have questions? Okay, is it clear واضحة؟ واضح أستاذ. Okay, عندكم clear. سؤال؟ عندكم سؤال؟ Okay, you don't have. So I'll give you also 2 minutes أعطيكم أيضا دقيقتين. Try to read it حاولوا تقروها بنفسكم. بعدها we are going to read individually. نقراها بشكل انفرادي. So start reading. نبدأ بالقراءة. اوكي تمام. أستاذ آية. آية جاهزة؟ Okay, Yes, آية. أستاذ. So, yes, what do you do every day from morning till night? Okay. Yes, I wake up at 7 a.m.
in the morning. Then I tidy my room and wash my face by Pass. swap Mhm. and br- swap Mhm. and brush my teeth by toothpaste. Paste. Next, I have Mhm. breakfast. Next, I have breakfast with Mhm. my family, Mhm. and then I wear my clothes, and go to the Al Mansour company because I work there as an administrator. Yes, I administrator. am responsible. Mhm. Yes. I am responsible Mhm. there about And sending emails to private companies and government ministers and mysteries. get the attendance and absence of employees, audit employee salaries, audit company transaction and supervise about company employees. Mhm. Then I finish my work at 1 p.m. and I use my private car to come back home. And I arrive to my home at 2 p.m. and I take a bath. Next, I have a lunch with my family. After that, I have a nap for Mhm. an hour, Mhm. and I have cake and tea with my family. Next, Mhm. I go out with my family to have a dinner at a restaurant and back home and watch TV with my family and listen to their problems and solve them. Finally, go to the bed at 12 p.m. because I have a work at 8 a.m. Okay, great. Yes, thank you very much. Okay, so who's next? Who's ready also? Kenan Tamam. Jahez? Yes. Who is ready Tamam. to read? Yes, the answer. الإجابة. Kamal. Yes, Kamal. Now, Mm-hmm. Yes, I wake up. I wake up at 7 a.m. I wake up at 7 a.m. in the morning. Then I tidy my room and Tidy wash my my room. face by soap Mm-hmm. and brush my teeth by toothpaste. Next, I have breakfast with my family, and Yes. then I wear my clothes and go to the Al Mansour company because I work there as administrator. Mm-hmm. I am responsible there about sending emails to private companies and government ministries and get the attendance and absences of employees, Okay. audit employees' salaries, Okay. audit company transactions, and Oh, supervise about company employees. okay. Then I finish my work at 1 p.m. and I use my My private private car car. uh, to come back home, and I arrive to my home at 2 p.m. and I take a bath. Next, I have lunch with my family. After that, I have nap for an hour and have cake and tea with my family. Okay, great. Next. Next, I go out with my family to have a dinner at a restaurant and back home and watch TV with my family and listen to their problem and solve them. Finally, go to bed at 12 p.m. because I have a work at 8 a.m. Okay, great. Okay, yes, thank you very much. Okay, who is next? Okay. Yes, Khadar. Uh, I wake up at 7 a.m. in the morning. Then I tidy my room and wash my face by soap and My brush shop. my Shop. teeth by tooth. Mm-hmm. Next, I have a breakfast with my family, and then I wear my clothes and go to the Al Mansour company because I work there as an administrator. I am Administrator. responsible there about sending email to private company and government ministries and get the attendance and absence of Attendance. employees, Attendance. audit employee salary, Mm-hmm. audit company transaction and supervise about company employees. Mm-hmm. Then I finish my work at 1 p.m. and I use my private car to come back and I arrive to my home at 2 p.m. and I take a bath. Next, I have a lunch with my family. After that, I have a nap for an hour and I have cake and tea with my family. Okay. Next, I go out with my family to have a dinner at a restaurant and back home and watch TV with my family and listen to their problem and solve them. Finally, go to the bed at 12 p.m. because I have work at 8 a.m.
Okay, great. Okay, yes, thank you very much. Okay, so who's next? Thank you, great. Who's next? Do you have someone else? We don't? Okay, let's continue. Let's continue. Okay, let's continue. So let us see, okay, what is the next, okay, issue or the next subject we are going to study. The next one, okay, we are going to talk about, yes, okay, speak an English language fluently question. أسئلة تحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة. We have, yes, the first question, السؤال الأول. Just wait a little. Okay, the question says, السؤال يقول, where would you like to be in your calling in 10 years? Okay, just wait a little, ثواني. Okay, yeah, yes. Sorry, Dr. Amar. Yes, yes, Ammar. Sorry, Yes, Doctor. أسمع. I أسمع. think this question, the same question in IELTS exam. Yes, IELTS exam. Yes, this is about the IELTS exam. Speaking. Okay, test. Yes, اختبار التحدث. Okay, these are yes. Okay, the questions. Okay, that you are going to face in the IELTS test. هاي الأسئلة اللي حتواجهها باختبار الآيلتس بقسم التحدث. قسم التحدث. Okay. Uh, okay, you can say these questions are from the British Council. هاي الأسئلة من المجلس البريطاني، فأيضا حندرسها أيضا. فالسؤال الأول يقول that says okay, where would you like أين تحب to be أن تكون in your calling, it means in your career في وظيفتك, in your calling في وظيفتك in 10 years خلال 10 سنوات القادمة. and why ولماذا. okay, clear واضح السؤال clear. is it clear واضح السؤال واضح السؤال. واضح. Yes. واضح. واضح. Let's continue. We have important vocabulary عندنا كلمات مهمة. We have important vocabulary. We have the first one الكلمة الأولى is a professor. So what's the meaning of professor? What's the meaning of professor? Professor مدرس means جامعي. مدرس مدرس. جامعي. أستاذ. Yes, أستاذ جامعي. It means a teacher مدرس of the highest rank. Yes, the مرتبة عالية. Rank it means yes means مرتبة highest عالية. And the department الذي يعمل في قسم of a British university في جامعة بريطانية. British adjective university جامعة اسم. Or a teacher يكون معلم of the high rank ذا مرتبة عالية in an American university في جامعة أمريكية or college كلية. Example مثال I would like أنا أود to be أن أكون a psychology professor مدرس في علم الاجتماع. أو I would like to be an engineering professor مدرس في الهندسة. I would like to be we can say a law professor مدرس في القانون أو a lawful yes okay professor on this way. So, as I think it's clear واضحة. So can you give me example about the professor? من يعطيني مثال على professor. Professor اسم. ممكن give me an example about the professor. مثال على professor. I would like to be Mhm. a computer engineering professor. Yes, a computer engineering professor. Yes, great. As I think it's clear واضحة professor. Let's go to the next one. ننتقل اللي بعدها. We have fund. Fund it means admire معجب. Yes, admire it means admire. Fund it means okay معجب. Yes, معجب. Okay. Yes, also adjective صفة تأتي وين تأتي دائما قبل الاسم before noun. تأتي قبل الاسم. It means تعني having أن يكون لديه a great liking yes great liking إعجاب عظيم for someone لشخص ما or something لشيء ما. She was very fond إنها كانت جدا معجبة of horses. Okay, that means she was very or admirable yes معجبة yes of horses okay في الأحصنة. Yes, fond it means okay معجب yes أو يعشق on this way. Example مثال yes I have always أنا كنت دائما كنت I have always been أنا دائما قد كنت fond of معجبا ب أو it means مولعا ب adjective
yes teaching بالتدريس أو yes I have always been fond of that means engineering الهندسة on this way or medicine الطب fond it means okay معجب yes be ما معجب means adjective صفة okay this is okay a fun job okay clear ف yes who can give me an example about fund من يعطيني مثلا مثال على fund okay yes yes Yes, my sister has very fond of cars. okay my sister is very fond جدا معجبة of cars or of the modern cars yes بالسيارات الحديثة Oh, yes of the modern yes. cars okay great okay as I think it's a clear واضحة fond it means okay معجب yes also yes adjective next one page 9 صفحة 9 yes means career عندنا أيضا career it means مهنة it means تعني the job العمل or serious مجموعة of jobs من الأعمال that you do التي تقوم بها during خلال your working life yes during خلال your working life حياتك العملية especially خاصة if you continue إذا كنت مستمر yes to get and تأخذ better job عملا أو better jobs أعمالا أفضل and earn وتكسب more money وتكسب الكثير من المال ف yes it means تعني ماذا تعني الحياة المهنية تعني العمل الذي تقوم به yes your working life خلال حياتك العملية وخاصة العمل الذي تستمر به yes okay بشكل أفضل yes and earn more money yes وتكسب الكثير من المال example مثال he is hoping إنه يأمل for a career من أجل أن يحصل على وظيفة in the police force في قوات الشرطة as a police officer كضابط شرطة أو we have another example مثال آخر I believe أنا أؤمن it is إنها a respectable career وظيفة محترمة respectable as adjective صفة career it means وظيفة أو مهنة فالمهنة هي شنو المهنة؟ المهنة هي المهنة اللي أنت تمارسها خلينا نقول أنت مهندس زين أنت كمهندس حتتعرض أو تشتغل بهواية شركات فهتشتغل بهواية أماكن وتبدي أنت شوية شوية تطور نفسك لحد لما توصل إلى مرحلة تكون بها بروفيشنال تكون بها محترف فيسموه هذا الكارير خلال حياتك المهنية خلال 20 سنة اللي جاية أو خلال 25 سنة اللي جاية فيسموها الكارير هاي أوكي اللي تشمل حياتك العملية ككل أوكي من ضمن اختصاصك أوكي فأما الجوب هذا لا يكون محصور بعمل واحد مثلا أني I work in المنصور company and I have a job now ولدي عمل الآن فهذا الجوب العمل ربما يكون مؤقت إذا أشتغل بشركة معينة ربما أشتغل جوب في شركة معينة بعد شهر أشتغل another job I work with another company أشتغل ويا شركة أخرى بعمل آخر بسموه جوب أما الكارير فيستمر على الحياة مدى الحياة ضمن الاختصاص في واضح clear واضحة واضح. yes okay so who can give me example about career من يعطيني مثال على career دكتور, I yes study English to get career in future. okay to get a good career yes or to get yes a good career in the future I am studying an English language okay I am studying an English language okay to get a good career in the future okay clear واضحة. Let's go to another word. We have also page 10. We have alter. Alter it means يغير أو change. يغير verb فعل. Alter it means فعل. Okay, example. It means تعني means to change and يغير something يا شيء ما. To change and يغير something usually خاصة slightly يعني step by step خطوة بخطوة or to cause أو يسبب
the characteristics يسبب بتغيير to cause and يسبب بتغيير ماذا the characteristics الصفات الشخصية أو yes أو الصفات الشخصية أو صفات of something لشيء ما yes okay to change ليغيره يغير بشيء ما يغير بأشياء جماد يغير بالصفات أو يغير بالمواد الخاصة بأشياء بشيء ما okay فشو تختص الالتر تختص بتغيير الاشياء بتغيير شنو اشياء الجماد اوكي ليش بدنا نحكي to change something لنغير شيئا ما فمثال okay if the chair we can say if the chair is too small, you can alter it. Okay. By taking the big one. إذا كان الكرسي صغير, you can alter it. تقدر تغيره by taking أو by buying the bigger one. بشراء كرسي أكبر. فالalter أستخدمها ويا الأشياء شنو الجماد. change أستخدمها ويا البشر. أما الalter أستخدمها ويا الأشياء الجماد. Okay, to change the behavior of someone. يغير سلوك شخص ما. But alter your car. تغير سيارتك. Okay, أو alter the characteristics of your car. تغير الصفات أو we can say الاختيارات الخاصة بالسيارة. Okay, example. Let us see an example. We've had نحن قد اضطررنا yes we've had okay نحن قد اضطررنا to alter أن نغير some of our plans بعض من خططنا plans خططنا فأنا استخدمنا alter يوم استخدمناها with plans okay plans هي الخطط ليش؟ لأن الخطط هنا جماد فقلنا alter استخدمها هي الأشياء الجماد okay أخي واضحة؟ Okay. So can you give me an example about alter يغير من يقدر يعطيني مثال على أن يغير I have altar. Mhm. I have altar with my house. Okay, I have to alter my house. Yes, أو I had to طلبت to alter أن أغير the decoration or the design yes of my house. Okay, great. Yes, who We got have yes we كمان. have to alter some objective to Yes, get we have. a good plan in future. Okay, yes, we have to alter some of our objectives or some of our goals. Okay, yes, and put a good plan in the future. Great. Okay, so is it clear? واضحة. Clear واضحة. Okay. Let's go to another. Yes, we have another word. Page. Okay, 11. We have satisfaction. Satisfaction. It means رضا أو سعادة. رضا أو ارتياح. رضا أو ارتياح. Satisfaction. Noun اسم. رضا أو ارتياح. Let us see. It means تعني yes a pleasant feeling شعور بالسعادة which you get الذي تحصل عليه when you receive عندما تأخذ أو تستقبل something عندما تأخذ شنو شيء ما فشعور شنو بالسعادة ليش؟ لأنه أنت لما تحصل على شيء ما receive تحصل something على شيء ما you wanted أنت كنت تريده أو كنت تريده you wanted or when you عندما أنت have done قد أنجزت something شيء ما you wanted أردته من قبل to do أن تقوم به فشنو هو الشعور بالسعادة عندما ماذا تحصل على شيء أنت ردته أو شنو أو قمت بشيء كنت تريد أن تفعله من قبل سموه satisfaction means الشعور بالرضا أو السعادة أو الشعور بالسعادة. Example مثال She looked at finished painting with satisfaction. She looked إنها نظرت at the finished painting إلى اللوحة النهائية أو اللوحة النهائية بالرسم أو اللوحة المرسومة النهائية with satisfaction مع شعورها بالرضا أو شعورها بالسعادة. Okay. Clear واضح؟ Clear. So can you give me an example? Okay. مثال yes. أنا شعرت بالرضا مش can say when I asked yes أنا شعرت بالرضا yes عندما أنهيت واجبي البيتي we can say I felt I satisfaction
satisfaction. Yes, أو I have satisfaction. أو I always yes have يكون لدي satisfaction when I do my homework عندما أقوم بواجبي البيتي. So who can give me an example about satisfaction? Satisfaction. مين يعطيني مثال؟ Yes. He can't get any satisfaction. He can't, get or feel, yes, can't get or feel, yes, any satisfaction. Okay, yes, okay, yes, as I think it's clear واضحة. Okay, uh, نستمر. Okay, the next one ننتقل إلى page 12 صفحة 12. Yes, rewarding it means مكافئ. Rewarding it means مكافئ. صفة adjective. Yes, giving يعطى a reward. Yes, مكافأة. Especially خاصة by making you, yes, especially خاصة by making you feel تشعرك. Yes, by making التي تجعلك you أنت feel أن تشعر satisfied تشعر بالسعادة. Okay, that okay أو الارتياح. You is that you have done لأنك قد أنجزت something شيء ما. فشنو ما giving a reward تعطيك مكافأة أو الشعور بالمكافأة. وخاصة yes بعدما تخليك تشعر بالسعادة. ليش؟ لأنه أنت أنجزت شيء ما important شيء ما مهم أو useful أو شيء ما اسمه شيء يكون مفيد or done something أو قمت بشيء ما well بشكل جيد. Okay, example. Yes, is it a rewarding job؟ هل هذا العمل مكافئ لي؟ Yes, من الناحية المالية. On this way, أو we can say نقدر نقول أيضا مثال. Yes, we can say this job is rewarding for me. هذا العمل مكافئ لي من الناحية المالية. ف rewarding it means مكافئ من الناحية المالية. Okay. Yes. أو نقول مثال I was looking for a job. أنا كنت أبحث عن عمل. And I have asked the administrator. أنا قد سألت الإداري. When I have applied عندما قدمت yes to this position إلى هذا الموقع. And I asked the administrator وسألت الإداري is we can say is this job rewarding for me. أو yes is this work rewarding for me؟ هل هذا العمل مكافئ لي؟ Yes أو يكافئني أو مكافئ لي من الناحية المالية. On this way. For rewarding it means تعني مكافئ. Okay. Adjective. Yes. Is it clear؟ واضحة؟ واضحة. واضح. Who can give me an example؟ مين يعطيني مثال about rewarding? Yes. I get a reward when I work an extra. When I work an extra. Okay. I عمل get. إضافي. Yes. حصلت على مكافأة. I get a reward. Reward was اسم noun. I get a reward. We can say I got أنا حصلت. Yes, a reward أنا مكافأة بالماضي. When I introduced. Okay, yes. When I have done my yes or when I have done an extra work. عندما قمت بعمل إضافي. So this is a rewarding job. هذا عمل مكافئ yes بالنسبة لي. Okay, yes, مكافئ rewarding. Okay, let's continue. نستمر. We have page. Okay, so as I think it's clear واضحة. It's clear all of them. So also I'll give you 2 minutes. أعطيكم دقيقتين to read the vocabulary. نقرأ الكلمات within ourselves ويا أنفسنا. After that we are going to read them individually. نقرأ الكلمات ويا أنفسنا مدة دقيقتين. Yes, وبعدها راح نبدي نقراها بصوت عالي. So start reading. نبدأ بالقراءة. دكتور العفو بس إذا نعم. دكتور rewarding يعني ما يجي إحالة. Rewarding إحالة. I don't think so. Okay, let me check. Rewarding إحالة. I don't think so.
I don't think so ما أتوقع بس نشيك نتأكد. I will get you more information if this work reward to me. If this work is rewarding مكافئ لي من الناحية المالية it means. Okay. Yes, rewarding it means adjective بالقاموس تطلع لنا give a reward يعطي okay. Yes مكافأة especially by making you satisfied الذي يجعلك تشعر بالسعادة فيعطيك مكافأة. Okay فit means مكافئ لك من الناحية المالية. Okay فهذا تعريفه بالقاموس. Okay تعريفه بقاموس أستاذ كامبريدج. يعني نقدر أسمع يعني نقدر نقول I give my child a rewarding a reward when a reward re, a reward a reward أو a reward rewards مكافأة. yeah, reward Rewards. when he finish my homework. When okay, I give my children rewards مكافآت. I give my My children children rewards مكافآت when they finish their homework عندما ينهون واجبهم. فرeward yes مكافأة. reward أيضا نفسها يكافئ فعل. reward تأتي فعل وتأتي اسم. أما rewarding ing صفة. أما التعريف اللي عندي أنا بقاموس كامبريدج advanced learner المستوى المتقدم هذا تعريفها rewarding. يعطي giving a rewarding especially by making you feel satisfied اللي موجودة عندي بالقاموس إنجليزي على هالترتيب. فالتعريف هو نفسه ماكو غير معنى لها rewarding it means تعني مكافئ. اوكي كلي واضح؟ اوكي تمام واضح. تمام. Then who is ready for reading من جاهز للقراءة؟ Yes, we have professor who is ready. yes أستاذ. Okay, yes. Professor. Yes. son professor Mm-hmm. font A teacher. No. career You are going to read all. هتقريها كلها. A teacher. yes Mm-hmm. a teacher of highest rank in a Department. of da- Department. of a Finnish A British. department A of British. British University or a teacher of high rank in Highest rank. American Mm-hmm. high Mm-hmm. rank in American university or college. Or college. I would like Mm-hmm. I would like to be a psychology psychology professor. professor. Next one, fund Font before noun. adjective for noun having a great noun. noun having a great liking for someone for someone. liking for someone or something. She was very fond of horses. Horses. I have horses. I have always been fond of teaching. Okay, great. Career. The job or series of jobs that you do during your working life, especially if you continue to get better job, continue to get better jobs and earn more money. He's hoping for a career in the police. I believe it is a respectable career. Okay. Alter or change to change something usually slightly خطوة بخطوة. slightly step by step. Slightly. Yes, of accuse the characteristics characteristic of something or to change we have and alter some of our plans. Okay, great. Satisfaction.
satisfaction, a pleasant feeling A which you pleasant get feeling. when you a pleasant feeling which you get when you receive something you wanted or when you have done something you wanted to do. She Mhm. looked at the finished painting Mhm. with satisfaction. 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 Rewarding. satisfaction. satisfaction. rewarding أستاذ وينها؟ rewarding 12 شو 12 صفحة 12 غير بالتليفون. بالتليجرام. نعم موجودة بالتليجرام. rewarding أنا رقم 13. موجودة عندكم rewarding. موجودة rewarding هي 12 موجودة 12 صفحة 12 على التليجرام. على التليجرام صفحة بعد 12 13 12 تأكدي منها ثواني. على التليجرام. رأسا 11 وبعدين 13. لا تحمليه. اوكي بعد 17 اوكي اتأكدي منها على التليجرام موجودة. إيه صفحة أستاذ لقيته. تمام. أستاذ إيه. مهم. Yes. Yes. Rewarding, Rewarding. giving, Rewarding. rewarding, Mhm. giving around, A reward. A around, reward. around, A reward. A a re. reward, Mhm. a Especially. reward, especially Mhm. by making you feel Mhm. satisfied that Satisfied. you have done some satisfied Mhm. that you have done something important or you see Useful. you Useful. civil Useful. مفيد. useful or Mhm. Or done. or useful or Mhm. done Mhm. something well. Is it a A rewarding rewarding job. job? Mhm. A Yes. rewarding job. Okay. Thank you very much. Thank you. Great. Who is next? Yes, نعم guys. أستاذ. Okay. Yes. Come on. Professor. Professor, a teacher of the highest rank in a department of a British university or a teacher of high rank in an American university or college. Okay. For example, I would like. for example, I'd like to be a psychology professor. Okay. And. Fond, And. having a great liking for someone or something. For example, she was very fond of horses. Another example, I have always been fond of teaching. Okay. Career. Career, the job or series of jobs that you do during your working life, especially if you continue to get better jobs and earn more money. Mm-hmm. For example, he is hoping for a career in the police. Mm-hmm. Another example, I believe it is a respectable career. Okay, great. Alter, Alter. alter, to change something, usually slightly, or to cause the characteristic of something to change, we have had to alter some of our plans. Okay, of our plans. Okay, great. Satisfaction, a pleasant feeling which you get when you receive something you wanted, or when you have done something you wanted to do. For example, she looked at the finished painting with satisfaction. Great. Rewarding. Yes. Rewarding, giving a reward, especially by making you feel satisfied that you have done something important or useful, or done something well, it is a rewarding job. Okay, it is a rewarding job. Okay, great. Great. Thank you very much. Who is next? Maven جاهز? Professor. Yes. Okay, خضر. Professor. Yes. Professor, a teacher of Hi. the highest rank in the department of a British university or teacher of the high rank in American Right. university or college. No college. I would like to be a psychology professor. Psychology professor. Found. And. Okay. Yes. Found. Mm-hmm. Having a great liking for someone or something. She was very fond of horse. I have always been fond of teaching. Okay, fond of teaching. Okay, great. Okay. Career. Career. The Career. job or series of jobs that you do during your working life, especially if you are continuing to get better jobs and earn more money.
Okay. He has He is. hoping He is hoping. career in the police force. He is hoping. Hoping. He is hoping. He is. Okay. He is He's hoping. hoping Mm-hmm. For a for career. a career in the police force For. as a police officer. Okay. Great. I believe. I I believe believe. it is. I Respectable believe it is a respectable career. career. Alter. Alter. Alter to change something usually slightly or to case Of the course. characters of The something characteristics. change. Character. You have Mm-hmm. Yes. character, Characteristics of something. character, Mm-hmm. We've had to characteristics of something to change. We've had to. characters. Yes. Characteristics. هاي شنو بالضبط دكتور؟ شو تقدر تفضلها؟ Characteristics. Characteristics. الصفات. الصفات. Yes. الصفات. اوكي. Yes. صفات الشيء. You had to. Okay. المميزات. You have had Mm-hmm. some of our plans. Yes, we've had Okay. to alter yes of some of our plans. Okay, great. Satisfaction. Satisfaction, a pleasant feeling which you get when you receive something you wanted, or Mm-hmm. when you have done something you wanted to do. Mm-hmm. She looked at the finished painting with satisfaction. Okay, great. Rewarding. Rewarding. You Uh-huh. rewarding, Mm-hmm. giving a reward usually by making you feel satisfied that you have done something important or Mm-hmm. usual or Useful. done something Useful. well. Useful. 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 Okay, Mm-hmm. useful. Mm-hmm. Okay, is it a rewarding job? Okay, great. Okay, so as I think it's clear واضحة for all of you الكل. You are going to memorize okay these vocabulary هنحفظ الكلمات هنحفظ على كل كلمة جملة أو جملتين and then I'm going to ask you about the meaning of each word أسألكم عن معنى كل كلمة with example تعطوني أيضا أمثلة عليها فأحفظ الكلمات وأيضا تعطوني yes أمثلة عليها. So let us go to and see the answer. نتقدم ونشوف الإجابة about this question. I'm going to say the question once again. حكرر السؤال مرة أخرى. Where would you like أين تحب to be and تكون in your calling? Yes بوظيفتك in 10 years خلال 10 سنوات القادمة. So عندنا الإجابة الأنسر page 13 صفحة 13. It is إنه a tough question إنه سؤال صعب. Tough it means difficult صعب. Question سؤال tough adjective صعب. Yes, question سؤال. Everybody كل شخص dreams يحلم of having أن يكون لديه يكون لديه the best career الوظيفة الأفضل the best الأفضل career الأفضل in their lifetime في حياته. Yes أو في حياتهم. Me included وكذلك أنا. Me included yes يتضمنني أنا أو yes كذلك أنا. But ولكن to follow لأتبع أو لأكمل my to follow أو to لأكمل أو to follow لأتبع my dream حلمي. I would like أنا أريد okay to be أن أكون a university professor مدرس جامعي. أو I would like to be أنا أريد أن أكون an engineer. I would like to be a doctor. هنغير بيها okay and I am sure وأنا متأكد I would be أنا سوف أكون كذلك and I am sure I would be أنا سوف أكون كذلك. Page 14 صفحة 14. I have always أنا كنت دائما been fond معجبا of teaching بالتدريس. I have been always been fond of engineering بالهندسة of law بالقانون. I believe أنا أؤمن it is a respectable career إنها وظيفة محترمة. It is إنها a respectable محترمة career وظيفة. True it may be a labor of love. True الحقيقة إنها ربما تكون هذه الوظيفة a labor of love يحبها الكثير من الموظفين أو يحبها الكثير من العمال. labor means عمال أو موظفين of love يحبونها. But thinking ولكن التفكير how you كيف أنت and your education وتعليمك
how you كيف أنت and your education تعليمك may change ربما يغير people's life حياة الناس. okay yes change يغير people's life فاستخدمنا change شوف yes مع الناس or alter أو يغير their attitude استخدمنا alter ويعمل من السلوك سلوك عاقل لو غير عاقل سلوك غير عاقل اوكي فاستخدمنا alter اوكي or alter يغير their attitude سلوكهم toward living باتجاه الحياة gives me هذا العمل يعطيني a lot of الكثير من of yes satisfaction الكثير من الارتياح أو السعادة satisfaction الارتياح أو السعادة. You know أنت تعلم I am studying أنا أدرس science العلوم in university في الجامعة. Yes أو I am studying law القانون in university في الجامعة. At times وفي الوقت نفسه I teach أنا أدرس my friends أصدقائي nephews أولاد أخي and nieces وأولاد أختي. And I really وأنا حقا found it أجد هذا العمل both من كلا الناحيتين rewarding يكافئني من الناحية المالية and motivating ويحفزني من الناحية النفسية. Yes, rewarding يكافئ من الناحية المالية and motivating ويحفزني من الناحية الإيجابية أو الناحية النفسية. It indeed بالحقيقة it means actually بالحقيقة indeed I am going أنا سوف to follow أكمل my education تعليمي and get وأحصل my PhD رسالة الدكتوراه أو my MA master degree أو my BA okay, bachelor degree رسالة البكالوريوس whatever you like to say in science in engineering in law في العلوم. Yes, and then من ثم start أبدأ teaching بالتدريس at universities بالجامعات and be وأكون the one الشخص that I dreamt الذي حلمت to be in أن أكون عليه. I hope أنا أأمل أن أنجز هذا الشيء less than أقل من 10 years 10 سنوات. في واضحة؟ Clear? Do you واضح. have questions؟ عندكم أسئلة؟ Do you have questions؟ عندكم أسئلة؟ Okay, you don't. Okay. So I'll give you also 2 minutes okay to read the answer. أعطيكم أيضا دقيقتين تقرون الإجابة على هذا السؤال. After that we are going to read the answer individually. بعدها حنقرأ بشكل انفرادي. So I'll start reading. نبدأ بالقراءة. Yes. You have 2 minutes. Okay, who's ready? من جاهز أيضا؟ Yes. Do you have someone who's ready? Okay, Okay, yes. I'm ready. Yes, okay, تفضل. Yes, start reading. It is a tough. Tough question. Everybody dreams of the best career in their lifetime, Mhm. me included. But to follow my dream, I would like to be a university professor, and I am sure I will be. Okay. Yes. And I found have always. teaching to the best career.
True, it might be a labor of love, but thinking how you and your education may change people's life Okay, people's life. or alter their attitude toward living, giving me a lot of Gives me, gives me, satisfaction. gives me, You know, I gives am me. Okay, gives me. okay. Okay, okay. Yes, gives me Okay, a lot you of. know, I am Mm-hmm, science in university. mm-hmm. At time, I teach At my time, friend, at time, nephews, and nieces. and this is. Mm-hmm. Yes, and I really I really found it both rewarding and motivating. motivating. Uh-huh. Indeed. Motivating. I am going to follow my education and get my PhD in science. And then I start teaching at a university and be the one that I dream to be in. I hope less than 10 years. Okay, great. Yes, thank you very much. Okay, just try to make it mute. حاول نخليه صامت. Okay. Okay, who is ready من الجهاز أيضا؟ نعم Yes. دكتور. Yes, تمام. بس نحاول نخليه صامت رجاء لأنه صوت أطفال وصوت عالي فنحاول نقلل النويز. تمام. أيضا من جاهز؟ كمال جاهز كمال؟ نعم نعم Yes, أستاذ. كمال. Yes, تمام. Okay. It's a tough question. Everybody dreams of having the best career in their lifetime, Mm-hmm. me included. But to follow my dream, I would like to be a university professor, and I am sure I would be. Okay. Yes. Continue. I have I always. have always I have always been fond of teaching. I believe it is a respectable career. True, it may be a labor of love, but thinking how you and your education may change people's life Okay. Yes. or alter their attitude toward living Mm-hmm. gives me a lot of satisfaction. You know, I am studying science in university, and times I teach my friends, nephews, and nieces. Anises. Okay. Yes. And I really found it both rewarding and motivating. Mm-hmm. Indeed, I am going to follow my education and get my PhD in science and then start teaching at universities Mm-hmm. and be the one that I dream to be in. I hope less than 10 years. Okay, great. Okay, thank you very much. So is next? Mijaz Aylan? Yes. Tab, Hi. I Yes. Okay. Yes, yes, hi. it Mm-hmm. is it A is tough, a touchy question. Everybody, tough. G H. dream- F. Tough. It is a tough, tough. yes, Yes, tough it question. it is a tough question. Everybody dreams Dreams. of having the best career in the lifetime, may included. Mm-hmm. But to follow my dream, I would like to be a university professor, and I am sure I would be. I have always been fond of teaching. I believe it is a respectable career. True, it may be a A labor of labor of love, love. labor, Mm-hmm. love Of love. of love, of Mm-hmm. love, but But thinking thinking how how you you, are thinking mm-hmm, how you and your education might change our people people's life, life, uh-huh, or or alter alter their attitude attitudes toward 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 living. living Toward living. living Uh-huh. Yes, toward. toward living a lot of satisfaction. I am studying since in university, and at Science. times I teach me I friends teach. I science. teach. Mhm, I teach. I teach my friends nerves Nephews. and sins. Nissies. Nissies. Nieces. Okay. And I really? Yes, and
and I really found it both Both rewarding, rewarding and motivating, motivating. In the end, I am motivate, going to follow me education and get me my PhD in PhD science, in and science. then Okay, and then in science, mhm, and then start teaching it at university, universities, and be then the one one that I dreamed, that dreamt, I dreamed dreamt, dreamed dreamt be to be in, dreamed to be dreamed to in. be in. Uh-huh. I hope less than 10 years. I hope less than 10 years. Okay, great. Okay, thank you very much. Okay, as I think it's clear. Okay, so let's continue. We have the media translation also. Let's see what we have next. أيضا اللي بعدها عندنا yes the media translation and the ترجمة الإعلامية. Yes, let us see what we have. We have also displaced. Just wait a little ثواني. عندنا أيضا الترجمة الإعلامية. عندنا النص الأول اللي هو displaced مهجرون displaced مهجرون. Okay. So let's start. So we have the first, okay, yes, we have here media translation ترجمة إعلامية. Okay, we have the first, okay, media text النص الإعلامي الأول. Yes, about displaced مهجرون. Displaced means مهجرون. Adjective صفة. Adjective صفة. Yes. Example, we have a lot of displaced, okay, Iraqi people. لدينا الكثير من المهجرون العراقيون nowadays because of the wars بسبب الحروب on this way. So displaced means صفة. Okay, استخدمها لوصف الأسماء أو لوصف الأشخاص. Yes, it means تعني. Yes, all of you with me كلكم وياي page 3 كلكم وياي. نعم نعم Okay, أستاذ. displaced means تعني someone شخص ما who has been forced الذي قد أجبر who الذي has قد been yes has been قد forced أجبر forced أجبر to leave and يترك their home yes منزله yes their home منزلهم أو yes منازلهم أو yes أو منزله especially خاصة because بسبب of war بسبب الحرب or a natural disaster أو بسبب كارثة طبيعية because of war الحرب أو natural طبيعية disaster كارثة. ماذا تعني كارثة؟ تعني something شيء ما that causes الذي يسبب a lot of damage الكثير من ماذا؟ الدمار such as مثل an earthquake هزة أرضية or flood فيضان etc إلى آخره. أوكي كيف واضحة؟ واضحة؟ واضح Who أستاذ. can give me an example about displaced؟ مين يعطيني مثال عن displaced؟ Yes. Yes. حسب ما جاي نشوف اكو هواية مهجرين بالعراق. Yes. فشو نقول؟ فنقول yes Yes, المهجرون يعانون من yes, البرد. Yes nowadays. المهجرون يعانون من البرد. Yes nowadays. Because of the chilly winter. بسبب الشتاء البارد. شو نقول؟ The displaced people شو نقول suffers يعانون from what I can say from the cold or the coldness okay from the cold من البرد because of the chilly winter بسبب الشتاء القارس أو الشتاء البارد chilly winter. Yes. Or who can give me repeat دكتور زعما. نعم. Repeat the same example please. Okay, the displaced people الناس المهجرون suffers يعانون from the cold من البرد. Okay, because of بسبب the chilly winter بسبب الشتاء القارس أو الشتاء البارد. Okay, yes. من يقدر يعطيني مثال أيضا I displaced مهجرون صفة adjective yes يجي قبلها is are am. Okay أو استخدم الوصف الفاعل أو اسم مفعول به. Okay حنخليها homework تمام. ننتقل فدisplaced معناها صفة تيجي قبلها is are am أو استخدمها لوصف الفاعل أو لوصف المفعول به. اوكي ننتقل اللي بعدها.
قلنا أيضا escape. Escape it means ماذا يعني اسم escape؟ يهرب. Okay. Means يهرب. Easy. It is easy. فعل. Means تعني to get free أن يتحرر. To get free أن يتحرر from something من شيء ما. Or أو to avoid أن يتجنب something شيء ما. Okay. Example مثال. Two prisoners. Yes, two prisoners سجينان have escaped قد هربوا. Okay. Two prisoners سجينان have escaped قد هربوا. Or we can say a lion الأسد has escaped قد هرب from its cage من قفصه. Okay. فescape it means يهرب. Okay. مثال حطيكم مثال باللغة العربية طنيا باللغة الإنجليزية. Yes. قد هرب الطالبان من المدرسة. Yes. قد هرب الطالبان من المدرسة. Yes. and والمعلم شو نقول؟ Yes. لحق بهما. Yes. شو نقول؟ قد هرب الطالبان. The two The two students. pupils escaped. Students or the two pupils, yes, have escaped قد هربوا from the school, and the teacher, yes, what means cut or cut, yes, cut them. فمشهم. Yes. أو follow أو we can say followed them. لحقهم. Followed them. لحق بهم. Followed them. لحق بهم. Clear. For escape. So who can give me example? يعطيني مثال على escape. You don't have example? What was your escape plan? What was your escape What was your escape plan? plan? Okay, yes. هذا فيلم اسمه The Escape. اكو yes. اكو فيلم ايضا اسمه The Escape. Yes. الهروب. Okay, great. Let's continue. I couldn't. Yes. Yes, I'm listening. Come on. I couldn't escape my prison, doctor. I couldn't escape my prison. my prison. Okay, from the prison. On my prison. Okay, great. Continue. استمر. We have border. Border it means the division. It means okay التقسيم أو yes أو it means الحدود. فشوف border it means الحدود. Okay, so border it means تعني the line الحد الفاصل that divides الذي يقسم that الذي divides يقسم one country بلد واحد from another من البلد الآخر. That means تعني the line الحد الفاصل that divides الذي يقسم one country بلد واحد from another من بلد آخر. Example مثال the train القطار crosses يعبر the border الحدود الحد between France بين فرنسا and Spain وإسبانيا. So we can say okay border it means حد okay أو حدود. I crossed the border to Syria. Okay, I crossed the border to Syria. Okay, yes. We can say the American forces. Yes, the American forces القوات الأمريكية. Yes, we can say have hit the ISIS. Yes, we can say the ISIS forces on the Syrian border. Yes, فالقوات الأمريكية ضربت قوات داعش على الحدود السورية. Okay, on this way. yes, the Syrian border الحدود السورية. Okay, فهذا I think it's clear واضحة. border اسم noun اسم يأتي في بداية الجملة كفاعل أو يأتي في وسط الجملة كمفعول به فيكون اسم. واضح تمام؟ Okay. تقدر بس نعم. أقدر شنو؟ repeat أستاذ. أقدر أكتب هاي Okay, المثال example المثال أعيده. قلنا okay the airline. Yes, we can say okay we have said okay we can say the airline forces القوات ماذا the airline forces أو the American airline forces قوات ماذا القوات الجوية الأمريكية the American airline forces. Yes, we can say have hit قد ضربت okay the ISIS
yes, the ISIS forces, okay, قد ضربت قوات داعش on the Syrian border, على الحدود السورية, on this way. فقلنا border تعني اسم تأتي في بداية الجملة كفاعل أو تأتي في وسط الجملة كمفعول به. اوكي، وبعدين حنشرح الموضوع، حنشرح شلون موقع الاسم وين حيكون، وموقع الفاعل وين حيكون، موقع المفعول به وين حيكون. on this way. بعدين حنشرحها بأجزاء الكلام بالمحاضرات الجاية. تمام، مفهومة؟ مفهوم دكتور، شكرا. اوكي يس welcome. اوكي ننتقل نكمل. we have flee. flee تهرب، تفرق عن escape. خلينا نشوف flee معناها يهرب، ولكن تفرق. there is a difference between a big difference between escape and flee. اكو فرق. flee تعني to escape أن يهرب، صحيح هي معناها يهرب، ولكن شلون؟ by running، بالركض away، بعيدا، especially خاصة because of danger، بسبب الخطر، or fear، الخوف. فشو يكون الفلي؟ الفلي تعني بأن الهروب، ولكن شلون يهرب؟ يركض على السريع. وليش؟ لأنه بسبب الخطر أو بسبب الخوف. فthe flee means you are going to run away، تركض سريع. okay because of danger، بسبب الخطر، or fear، الخوف. example: in order to escape. yes من أجل أن تهرب. capture، الأسر. yes من أجل أن يهرب من الأسر. capture it means الأسر. escape يهرب. capture الأسر. he fled، إنه هرب. أو ركض بعيدا. أو هرب بعيدا to the mountains، إلى الجبال. أو فر إلى الجبال. clear، واضح؟ فflee means معناها يهرب بعيدا من الخوف. example: عندما سمعت الانفجار أنا ركضت إلى ماذا؟ أنا ركضت إلى الشركة. أو أنا ركضت إلى البيت. شو نقول؟ when I heard the explosion. I fled، أنا هربت. to my house. أنا ركضت إلى منزلي، أو أنا هربت إلى منزلي. فfled it means هرب من الخوف، أو هرب من الخطر. في واضح؟ flee نعم fled. أستاذ. flee يهرب، الماضي مالته شو يصير؟ fled، هرب. yes okay we have also violence. violence. فقط أريد أتأكد من التلفظ مالتها. violence it means عنف. violence it means عنف. violence it means عنف. also noun، أيضا اسم. violence أيضا تعني ماذا؟ violence تعني اسم. on this way. I want to see the pronunciation، فقط نتأكد من التلفظ. just wait a little. ثواني. Violence. violence Violence. violence it means violence. means تعني means تعني actions، تصرفات. violence means تعني violence تعني actions، تصرفات، or words، كلمات which التي are intended، قصدت to hurt and تؤذي people، الناس. intended، قصدت to hurt and تؤذي people، الناس. example، مثال: the report، التقارير documents، توثق the struggling it means the huge، الكبيرة. huge. the struggling الكبيرة. amount، الكمية of domestic violence. of domestic violence. of domestic it means العنف المنزلي. domestic it means منزلي. violence it means عنف. against، ضد women النساء. ضد women النساء. the report documents توثق the struggling الكبيرة amount الكمية of domestic violence العنف against ضد women النساء. So who can give me example about violence?
مين يعطيني مثال على yes كلمة violence؟ Violence. Violence. Okay, violence. Okay, who can give me an example about violence? Yes, مين يعطيني مثال؟ Yes. شو نقول؟ نقول just try to make it mute. Yes. العنف ضد النساء yes is very yes جدا شائع yes في هذه الأيام. شو نقول؟ The violence, okay, the violence and against women ضد النساء are very popular or is very popular nowadays. Is very popular جدا شائع or very common جدا شائع nowadays في هذه الأيام. Okay, on this way. Okay, so who can give me an example? Yes, العنف ضد الأطفال. Yes, في المدارس جدا منتشر في هذه الأيام. Yes. أو بعض المدرسين يعاملون الأطفال باستخدام العنف. Okay. Some of teachers بعض من المدرسين yes are using يستخدمون yes أو sorry. Some of teachers use يستخدمون violence okay violence العنف against okay students yes الطلاب. اوكي اخير واضحة clear واضحة. واضح أستاذ. Violence. So violence. So no, you can't give me another. Yes, you can't give me example about violence. Okay. 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 So this okay. Okay. This is homework. خليها واجب. Okay. ننتقل. We have take over. Take over. This is a phrasal verb. فعل مركب. Take over. فعل مركب. Yes. معناها يسيطر to control يسيطر فعل يسيطر معناها يسيطر means تعني to get control and يسيطر of a company على شركة ما by buying بشراء most of its shares معظم أسهمها yes most معظم of its shares أسهمها ماذا تعني shares؟ إيش تعني أسهم؟ تعني the equal parts الأجزاء المتساوية into which the ownership الذي توزع okay بين أصحاب الشركة or the ownership of the company أصحاب of the company is divided تقسم yes it means معناها الأسهم التي تقسم بالتساوي بين أصحاب الشركة so this is the shares هذه يسموها الأسهم take over معناته means to get control أن يسيطر أو a company شركة ما خلينا نشوف أيضا example the company he works الذي يعمل بها yes for التي قد عمل لها has recently حديثا yes been okay taken over قد تم السيطرة عليها ف take over it means يسيطر take over it means يسيطر okay we can say نقدر نقول yes yes روسيا تحاول yes أن تسيطر على أوكرانيا فشو نقول Russia أستاذ. is what روسيا try tries تحاول to get over أن تسيطر to get over Ukraine أن تحاول أن تسيطر على أوكرانيا Ukraine on this way yes يسيطر okay okay ف take over it means يسيطر when take over it means يسيطر okay on this way أستاذ أقدر أقول I could take over the business for myself. يعني شنو معناتها أنا أستطيع أن أسيطر على أعمالي التجارية أعمالي تجارية. okay yes I can't control أنا أستطيع أن أتحكم yes means I can't control يسيطر معناها yes يسيطر معناها يحتل بالقوة أو يأخذ كل شيء yes إيه. yes يأخذ كل شيء معناها يملك كل شيء بس control means أو arrange it means يرتب أو control يسيطر we can say but take over نستخدمها للاحتلال السيطرة أوكي بالقوة على هالترتيب on this way أوكي
فتake نعم. over it means okay, yes, buying the most okay of this shares. يسيطر. Okay. هذا I think it's clear. واضحة؟ واضحة. واضح. تمام. Do you have questions؟ عندكم أسئلة؟ Do you have questions؟ عندكم أسئلة؟ You don't have. Okay. I'll give you also 2 minutes to read the vocabulary. أعطيكم أيضا دقيقتين نحاول بين نقل الكلمات. Yes, individually. After that we are going to read them loudly. بعد حين نقراهم بصوت عالي. So start reading. نبدأ بالقراءة. Yes, you have 2 minutes. Okay, yes. من جاهز أيضا عندنا؟ Was ready? Okay, I'm ready. Okay, yes. Okay. Further, yes. First one, Displaced displaced means means someone. someone who is forced to leave their home, Mhm, especially because of war and natural disaster. mhm. Something that caused a lot of Causes damage, such a lot as of damage. earthquake, flood, etc. Mhm. Okay, escape to Escape. get free from something or to avoid Avoid. something. Mhm. Present, Two yes, prisoners. have escaped. A lion has Lion. escaped from its cage. It is cage. Okay, Borders. border mean the line that divide one Divide. country from other. One other. The train across the border between France and Spain. And Spain. Spain, yes. Spain. Yes. Okay. Mhm. Yes. Flee Flee mean to means escape by running away, mhm, especially because of danger or fire. fear. In Fear. order to escape capture, Mhm. he fell to the Mountains. Yes. mountain. Uh-huh. Okay. Violence. Violence Violence. mean action Mm. or word which are intended to hurt people. The report document the Struggling. 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 Staggering. Sorry. Staggering. 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 amount of Amount. staggering Amount. of Of domestic. Domestic. Violence. Violence. against Mhm. women. Against women. Against women. Take Take over over means control of a company by buying most of its shares. mhm, Shares. shares. The equal part Uh-huh. in which the ownership of the company is Divided. example the company he worked for has recently taken over. Been taken over. Okay, Okay, great. ممتاز. تمام.
Okay, yes, thank you very much. Who is next? من أيضا جاهز؟ نعم دكتور. Okay, yes, Kamal. Displaced means someone who has been forced to leave their home, especially because of war or a natural disaster. Something that causes a lot of damage, such as an earthquake, flood, etc. etc. Right. Escape to get free from something or to avoid something. Mm-hmm. Two prisoners have escaped. A lion has escaped from its cage. Cage. Great. Border. Border means The line. border means the line that divides Okay. one country from another. For example, the train crosses the border between France and Spain. Flee means to escape by running away, especially because of danger or fear. Okay. Yes, or danger or fear. In order? Yes. العفو دكتور. Violence means actions or words which are intended to hurt people. Okay. For example, the report documents the staggering amount of domestic violence against women. Great. Takeover means to get control of a company by buying most of its shares, the equal parts into which the ownership of the company is divided. For example, the company he works for has recently been taken over. Okay, great. Okay, so thank you very much. Okay, who's next? من أيضا جاهز عندنا؟ Yes, Okay. I. Okay, I. Yes, I. Displaced means Mm-hmm. someone. Displaced means Place means. someone who has been forced. Mm-hmm. Someone who has been taken, yes, forced to How leave. has how has been forced to leave her home, especially because of war or a natural disaster, something that causes a lot of damage, such as an earthquake, flood, etc. etc. Except, etc. 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 Mm-hmm. Escape, escape Escape. to get free from something or to avoid something. Two princes Two have prisoners escaped, have escaped. Mm-hmm. have escaped. Uh-huh. A lion has escaped from its cage. It is It is cage. cage. It is cage. Okay. Or it Border is cage. means. Mm-hmm. Border means the line that divides one Divides country one from country another. or another. The train crosses the border between France and Spain. Spain Flee means flee escape. means to escape Escape. by running away, especially because of danger or fear. In order to escape, Capture. capture he fled to Fled. the Fled. mountains. Fled to the mountains. Fled to the Viol- mountains. mountain, Okay. mountains. Okay. Violence. Violence, Violence. violence, Mm-hmm. violence, Mm-hmm. violence means action Actions. or words which are intended To to hurt. hurt people. Mm-hmm. For example, the report Documents. domestic Documents. that Documents. that Documents. that Documents. Mm-hmm. That's a documents tracking. the That's tracking. striking amount of Domestic. striking Domestic. striking domestic violence against women. Okay. Take over. Take over means. Yes, that Yes. takeover means to get control of a company by buying most of its shares, the equal parts into which the The ownership. ownership Mm. ownership Ownership of the of the company company is divided. is divided. Is The divided. company Mm-hmm.
divided is divided. Example, the company he works for has recently been taken over. Okay, that's great. Okay, yes, thank you very much. Okay, great. So we are going to continue نستمر عندنا the following media text النص الإعلامي التالي. Okay, it says يقول some of بعض من some of بعض من the displaced Yazidis the displaced Yazidis المهجرون اليزيديون the displaced Yazidis المهجرون اليزيديون displaced صفة Yazidis اسم اوكي هنا شنو استخدمنا هنا استخدمنا الصفة لوصف الفاعل من الفاعل Yazidis وين الصفة displaced managed to تدبروا أن فعل ماضي managed to تدبروا أن escape أن يهربوا yes across عبر the Syrian border الحدود السورية the Syrian border الحدود السورية أيضا اسم موصوف Syrian أوكي صفة border اسم yes by foot بواسطة الأقدام by foot بواسطة الأقدام fleeing violence fleeing الهروب الهروب violence من العنف fleeing الهروب violence العنف from Islamic the Islamic State militants من هروب من عنف ماذا من عنف عنف ماذا قوات الدولة الإسلامية militants تعني قوات states دولة إسلامية هو الذين have قد taken over قد سيطروا their hometown مدينتهم of سنجار مدينتهم سنجار clear واضحة clear واضحة واضحة تمام okay you don't have questions okay so who is ready for reading نجهز للقراءة yes No. Yes, okay I. okay come on start come on Some of the displaced Yazidis managed to escape across the Syrian border by foot, fleeing violence from the Islamic State militants who have taken over their hometown of Sinjar. Okay, great. Thank you very much. Aya? Yes, Aya? Yes. Some of the displaced Yazidis managed to escape across the Syrian border by foot, fleeing violence from the Islamic State militants who have taken over their hometown of Sinjar. Yes, who have taken over their hometown of Sinjar. Okay, yes, thank you very much. Okay, yes, Khadar? Some of displaced Yazidis managed to escape across the Syrian border by foot, feeling violence from the Islamic State militant who have taken over their hometown of Sinjar. Okay, great. Okay, so as I think this is clear, so our homework حيكون واجبنا كالتالي بأنه عندنا أولا الموقف الحقيقي الأول اللي هو كان what do you do every day from morning till night ماذا تفعل كل يوم من الصباح حتى المساء هذا حيكون أحفظ الإجابة عنه أحفظ الإجابة اللي تخص هذا السؤال وأيضا راح أيضا أحفظ الكلمات الخاصة بالموقف الحقيقي what do you do every day from morning till night أحاول أدخل كلمات في جمل أوكي الكلمات الجديدة اللي خاصة ب what do you do every day from morning till night اللي أخذناها ما نفعل كل يوم من الصباح حتى المساء راح ننتظر أيضا ننتقل إلى أيضا عندنا أيضا واجب حيكون السؤال اللي بعده where would you like to be in your calling in 10 years أين تود أن تكون في وظيفتك in 10 years خلال 10 سنوات القادمة أيضا حنحفظ الكلمات البروفيسور عندنا حنحفظها وندخلها في جملة ونحفظ الجملة fund أيضا وهكذا أيضا نحفظها وندخلها في جملة ونحفظ الجملة
وبعدها أيضا حنحفظ الإجابة الخاصة بالسؤال. It is a tough question. Everybody dreams. وأكمل أحفظ السؤال الأخير. أقدر أغير شوية بيه وما أقدر أغير بالاختصاص، ولكن أحافظ على نفس الكلمات. أحافظ على نفس الكلمات. تقدر تحافظ على نفس الكلمات وربما تضيف أكثر كلمات. إذا تريد تضيف أكثر كلمات ممكن تضيف، بس ما تنقص. أوكي، ما يصير. أوكي. ننتقل بالنسبة للترجمة الإعلامية. نحفظ الكلمات اللي أخذناها، أيضا ندخلها في جمل ونحفظ الجملة. displaced عندنا escape، border، flee، أدخلها في جمل وأحفظها الجمل. أوكي، violence وهكذا. أما بالنسبة للنص الإعلامي أعطيكم إياه باللغة العربية، نحفظه مثل ما هو النص الإعلامي، مثل ما هو أحفظه. أعطيكم إياه باللغة العربية، تعطوني إياه باللغة الأجنبية أو باللغة الإنجليزية. كل واضح؟ واضحة الأمور؟ واضح أستاذ. عندكم سؤال؟ عندكم سؤال؟ That's all for today. محاضرة اليوم. عندكم سؤال؟ لا No. شكرا. Okay, that is the end of our lecture, and see you on the next week if God willing. Okay, so see you. سلام. إن شاء الله. See you. إن شاء الله. See you on the next Thank week. you. Yes, شكرا okay. دكتور. Bye bye. Good night.